LILIUM TIG. So far as proved, LILIUM TIG has shown itself adapted to the complaints of women. It is especially suited to hysterical women who suffer from uterine troubles, cardiac troubles and various nervous manifestations, suitable to a woman who is extremely irritable, full of fanciful motion, insanity, religious melancholy and imaginations with cardiac affections and paralysis. Fanciful అంటే రకరకాల ఎందుకంటే నమ్మకాలు మూఢనమ్మకాలు ఉంటాయి. ఏదో నువ్వు ఆ రకంగా ఏదో వాటర్ తాగితే ఈ రకంగా అవుతుంది, ఈ కోల్డ్ వాటర్ తాగితే ఈ రకంగా అవుతుంది, అదే సైంటిఫిక్ గా బేసిస్ ఉన్నారు కదా. లేదా అది ఏదో ఇలాగా ఫలానా వెదర్లో వెళ్తే వేడి చేసి ఇలా అయిపోయింది, లేదా మెడిసిన్ ఆ రకంగా కిందసారి ఇచ్చిన మెడిసిన్ బాగా పనిచేస్తుందని ఈసారి ఇచ్చిన మారిపోయిందని వేడి చేస్తుందని అదే మెడిసిన్. అలాంటి వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటాయి, ఏదో కిందసారి ఇచ్చిన మెడిసిన్ ఏమీ మారుతుంది మరి అయితే ఎందుకంటారు. అప్పుడు అలాగే రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అక్కడ ఏవో ఉన్నాయనుకో, తొక్కితే అక్కడి నుంచి మనకి ఏదో అయిందేమో అని. అసలేమో ఉండవు, ఎవరో పెడతాడు ఇలాంటి వాడే. నెక్స్ట్ గా ఇప్పుడు చేతబడి అనేటువంటి దాని గురించి చెబుతూ అసలు అది కనుక సైంటిఫిక్ అయితే ఈ దద్దమ్మలందరూ వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చేతబడి చేసేది కదా, యుద్ధాలు ఇవన్నీ ఎందుకు, ఈ నాశనం అంచేత వరుస పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద చైనా వాళ్ళ మీద వీళ్ళందరూ కలిసి సామూహికంగా కాదు పెద్ద చేతబడి చేసేది కదా, వాళ్ళు దాంతో పోతారంటే ఇవన్నీ ఈ ఖర్చులు ఈ జన నష్టం ఎందుకు మనకి, నాన్ సెన్స్ ఇవన్నీ అని చెప్పారు. ఎవరినైనా నాకు చేయమని చేతబడి చూద్దాం అన్నారు, అది చేయమని చూద్దాం అన్నారు. ఈ దద్దమ్మలందరూ ఎప్పటిదాకా పనికొస్తారంటే వీళ్ళలో చేతబడే కనుక ఎవరి మీద చేస్తే వాడి మీద పని చేస్తుంది, వాడు నాశనం అయిపోతాడంటే ఇదే కనుక నిజం సైంటిఫిక్ వీళ్ళు చేయగలిగే మగతనం ఉంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చేయొచ్చు కదా. ఎవడు ఫైట్ చేయక్కర్లేకుండా సైనికులు చచ్చిపోకుండా వాళ్ళందరూ పోతారు కదా దెబ్బకి. అప్పుడు వీళ్ళందరూ నోరు మూసుకుంటున్నారు. These conditions often alternate. When the mental symptoms are most marked, the physical symptoms are relieved. The dragging down that is associated with prolapsus seems to be a dragging down from the region of the stomach and even sometimes from the throat. So peculiar మా వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేప్పుడు డ్రగ్ చెప్పాడు. అది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి LILIUM TIG లో వాళ్ళకి ఈ డ్రాగింగ్ లో ఏం చెప్పాడు కదా, నెక్ దగ్గర నుంచి ఏదో కింద పడిపోతాను లాగేస్తున్నట్టు కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం ఇదంతా లాగేస్తుంది అంటారు. మనకి చెబుతున్నారు ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఆయన చెప్పాడు ఇంకా వీళ్ళలో మరీ హిస్టరికల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి జావికల మధ్య నుంచి ఇలాగ వాటర్ డ్రాప్స్ ఇలాగ వచ్చేసి ఇలా అడ్డాంలో పడుతున్నాయని చెప్తారు. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, అడ్డాంలోకి పడుతున్నాయి, ఎక్కడికి పోతున్నాయో అంటారు సార్. శివశంకరుడే కొన్ని బాగా చెప్పాడు, వెటర్నరీగా చాలా బాగా చెప్పాడు. డ్రగ్స్ చెప్పాక వ్యాఖ్యాన గురించి చెప్పాడు, వ్యాఖ్యాన గురించి చెబుతున్నాడు. వ్యాఖ్యాన తాలూకు ఊహాలోకాలు ఎలా ఉంటాయో చెబుతూ ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. అలాగా చూస్తూ ఉంటాడు, కిటికీ నుంచి ఇలా బయటికి చూస్తూ ఉంటే ఆ ఇంటికి అంత దూరంలో పొలాలు ఉంటాయి. ఆ పొలాలకి మంచి కంకులు వేసి ఉంటాయట. ఆ కంకులు మీద ఇలా తుమ్మిదలు తిరుగుతూ ఉండేది. వీళ్ళని చూస్తే ఆ తుమ్మిదలో వీళ్ళు ఒక తుమ్మిద అయిపోయి ఎగురుతున్నట్టుగా ఊహిస్తూ ఉంటాడు. అంత ఆశ్చర్యమైనది అయిపోతాడు. A bearing down as if all the interior organs were dragging down. With this state of extreme relaxation, there is great fidgetiness and most marked of all palpitation. She can lie only on the back and is aggravated from lying on either side. From every emotion, the heart flutters and is irregular and excitable. These mental symptoms and heart symptoms and uterine symptoms often rotate or alternate.
mental symptoms, heart symptoms, uterine symptoms, and constitute the principal feature. First para ఇస్తుంది మొత్తం డ్రగ్ ఎక్సెస్ అంటాను. She can hardly speak a decent word to anybody. She can hardly speak a decent word to anybody. She will snap even when spoken to kindly. She is so irritable that her friends cannot pacify her. Even consolation aggravates. అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే క్యామోమిల్లాకి సెపియాకి వీటన్నిటికి మధ్యలో ఉంటుంది. సెపియాకి కూడా డ్రాగింగ్ డౌన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు యుడ్రస్ తర్వాత అబ్డామినల్ పార్ట్స్ అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయేమో ఎప్పుడు క్రాస్ ఇండెక్స్ లో పోతుంటుందని చెబుతారు. దాంట్లో ఈ రకమైన దాంట్లో ఏమో చాలా ఆబ్సెంట్ మైండెడ్ గా డల్ గా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్స్ అవి ఉంటాయి. కానీ మనిషి మాత్రం టాసిటర్నిటీ అవన్నీ ఉంటాయి సెపియాలో. క్యామోమిల్లాలో హై ఇరిటబిలిటీ అసలు వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఆ రెండింటికి కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఆ రెండు డ్రగ్స్ కి మధ్యన ఉంటుంది. She is so irritable that her friends cannot pacify her. Even consolation aggravates. When spoken to, she is irritable. She lies awake nights and is tormented either by fanatical thoughts, fanatical religious ideas, or religious melancholy, and seems inclined to dwell upon insane ideas concerning religion and modes of life, unreasonable, illogical, and fanciful. రిలిజియన్ గురించి తర్వాత వీటి గురించి రకరకాలైనటువంటి ఇల్లాజికల్ గా ఉంటాయి ఐడియాస్. హ్యాస్ రాంగ్ ఐడియాస్ కన్సర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్. రిసీవ్స్ రాంగ్ ఇంప్రెషన్. has wrong ideas concerning everything. Pradhan gurinchi receives wrong impressions and everything is inverted. It is impossible to please her. Now these states are present with a state of irritability of the sexual organs, nymphomania, violent sexual excitement associated with spasms, with palpitation, with sweats, with periods of exhaustion. She sits alone and broods over imaginary troubles, and when spoken to is crabbed. Ideas not clear. They become more so if she exercises her will. Her will కనుక దాని గురించి దాన్ని అప్లై చేస్తే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లోనే. Makes mistakes in writing, in speaking, cannot apply the mind steadily, tormented about her salvation. The patient tries to describe an indescribable feeling by saying she has a crazy feeling in the head, as if the ideas are scattered, and the more she attempts to think rationally, the more irrational she becomes. మైండ్ వీళ్ళు దాని మీద పెట్టకపోతే ఇంకా అగ్రవేట్ అయిపోతాయి. The more she attempts to think of something, the less likely she is to recall it. When putting the mind upon something else, it comes back again. వేరే దాని మీద పెడతాయి, ఉన్న దాని మీద కాకుండా వేరే దాని మీద పెడతాయి. నక్సమాట పెరిస్టాల్సిస్ లాగా. This remedy has all kinds of symptoms from sexual excesses in overwrought and nervous woman, from sexual excitement causing a confusion of mind with palpitation. It says in the text, listless, inert, yet does not want to sit still. ఏమి చేయలేరు, అలా ఏమీ ఇష్టం ఉండదు, దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, కానీ వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చోలేరు. This patient will sit still and brood and think over the past
and when spoken to will jump up and rush hastily and excitedly and slam the door without any cause. When spoken to kindly by members of the family or a friend, it seems that she will go wild. A patient once under an aggravation from this remedy said to me, I was spoken to today in a street car, and I was so mad I wanted to fling something at his head. She was thinking over something about herself and did not want to be disturbed. It is a violent state of temper. Violent ante antu chudali. Violent ayi undali. Violent ane unda. Ade violent ante enti andustunnaa. VA unda. ఒకసారి చూడాలని వర్డ్ ఉందా? సైలెంట్ కరెక్ట్ అక్కడ. VA It is a violent state of temper, a violent state of irritability, a loss of balance. She says, it seems as if I must fly when spoken to or disturbed. When coming in contact with her friends, she has these feelings. The contact seems to arouse her out of a state of lassitude and quietness. Strange things occur in this remedy. The sensations described in the text are so vague and so varied that you can see that it is an effort on the part of the provers to describe what they feel. The sensations are numerous and indescribable. Describe చేస్తారు provers. అదే This patient very commonly is a warm-blooded patient. She is like the particular patient, warm-blooded, wants a cool room, likes to walk in the open air, except at times when the prolapse is aggravated by walking. The head is generally relieved by moving about in the open air, ameliorated when walking in the open air. The headache and most of the complaints are relieved from cold or from a cool room and aggravated from a warm room. The dyspnea comes on in a warm room. The patient suffocates in a crowded room, in the theatre, in church, like epis, iodine, kali iode, lycopodium and pulsar. Closed వాటిలో ఉంటే వీటికి వాయించేస్తుంది. A crazy feeling comes up from the back of the head to the top of the head. What that is only one that feels it can describe. It is described something as a tingling or an electric sensation. ఏదో షాక్ కొట్టినట్టుందని, ఏదో చక్కెర గంటలు పెడుతున్నట్టుంది వెనకాల అని, ఏదో పాకుతున్నట్టుందని, రకరకాల. A slight tingling comes up the back of the head and goes to the top and is associated with vertigo. When you come to shift, when you come to shift that part, it really brings nothing to mind. Shift ఉంటుంది. అన్నిట్లో అలాగే ఉందా? చూడొస్తారు. అన్నిట్లో అలా ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. So as to remove lumps of faster flow or faster through a sleeve. ఇదే ఉంది. When you comes to shift, examine thoroughly so as to isolate the tweak is most important. When you come to shift that part, it really brings nothing to mind.
Very often you have to get those things clinically and think about them to get at the idea. The pains in the forehead are very marked and they are associated with great disturbance of vision, a loss of vision, the room looks dark or the eyes are unable to focus, nervous disturbance of vision, photophobia, twitching of the lids, jerking about the eyeballs and inflammation of the mucous membrane of the eyes, of the lids and balls, conjunctivitis. Very often with the complaints of the head, the eyes are turned in a convergent strabismus and there is a threatened syncope with the pain in the forehead. By all these things mentioned, it may be known what an oversensitive, extremely nervous, hysterical person the LILIUM TIG patient must be. These things are commonly associated with patients who are extremely nervous, who have fluttering of the heart, who have pain down the spine and more or less paralysis with a great sense of dragging down. When one condition is present, the other is commonly absent. They alternate. Or they may exist altogether. Wild feeling in head, as though she would go crazy, with the pain in the right iliac region. These proverbs seemed to like the expression crazy feeling in the head, as if she would go crazy. That crazy feeling is a confusion of mind, and if the mind were quite unable to concentrate itself, that is what is interpreted by this crazy feeling the patients have. It is sometimes like a vertigo, as if things were going around, or as if she would lose her mind. Then it comes again as a terrible tearing headache, described as a crazy headache in the forehead, headache in which there is confusion of the mind, or as if the mind would go crazy. The abdomen, stool, urinary and sexual organs furnishes a field for the use of this medicine. The whole abdominal viscera seem to be dragging down from the stomach. The patient wants to hold up the abdomen, pendulous abdomen. It seems as if the pelvic organs would protrude. The patient must lie down, wants to wear a T bandage. అంటే టైట్ బ్యాండేజ్ అదే. Wants to grasp the abdomen from the sides and lift up for support. It is a sensation of weakness or bearing down in the pelvis, as if everything were coming into the world through the vagina. Prolapsus లో బాగా పనిచేస్తుంది. దిస్ రెమెడీ అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రొలాప్సస్ లో ఈ రకమైనటువంటి మెంటల్ సింప్టమ్స్ లో తేడాతో సెటియా ఇదే రకమైనటువంటి ప్రొలాప్సస్ ఉంది, సెక్షువల్ ఎక్సెస్ ఉంది, మిగతా ఈ ఇరిటబిలిటీ ఇది లేకుండా ఉండేటువంటిది మ్యూరే. సెపియాలో ఉండదు, సెపియాలో బాగా తక్కువ. This remedy has a very urgent diarrhea, driving out of bed in the morning. He must make great haste. You may get this confused with sulfur because LILIUM TIG has great heat in the head, emptiness in the stomach and great burning in the palms and soles. Sulfur laga symptoms అనేవి కూడా వీడికి ఉంటాయి. It has also a dysentery that you will hardly be able to distinguish from mercur. So marked is the tenesmus, mucus and blood. The stool is nearly mucus mingled with blood, and the tenesmus is as great and the burning in the anus as marked as in mercur. It is especially suited for those attacks of dysentery that come on as occasional chronic manifestation in nervous patients such as I have described. Now do not think that because this patient is nervous that she is weak or
lilliputianum or lean, for it is especially suitable for those with full vein, apparently plethoric, full-blooded, fleshy, round women who are very nervous and especially at the change of life. సన్నగానో వీక్గానో క్యూనీగానో ఉన్న వాళ్ళనే కాదు, వాళ్ళలో కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ చేంజెస్ ఆఫ్ లైఫ్. మెనార్కీ అప్పుడు, మెనోపాజ్ అప్పుడు, రికరెంట్ డిసెంట్రిక్ attacks with every cold in those who suffer from pelvic and abdominal relaxation, mental irritability as described, palpitation and fluttering of the heart with nervous constitution. You do not see Mercator in such a picture. If it were a dysentery alone, I would not be able to tell which it was. All of these dysenteric manifestations have been left out of the guiding symptoms. Yet I have seen them verified over and over. Again, it has the most inveterate and troublesome constipation. It has also a tenesmus of the bladder and rectum. Teasing to urinate, as well urging to stool. Sits a long time with much urging and after long straining no stool. Frequent urging with a sensation as if a ball were in the rectum. When the fundus of the uterus is turned back to the rectum, it gives a sensation as if the rectum were full of feces. It brings on urging to stool, and the patient will sit and strain, and the tenesmus of the bladder and rectum is unbearable. Constant urging to stool and no stool in the rectum. You will be astonished to know that the remedy that is indicated with the symptoms will relieve the patient of all distress in a short time. But you ask, will this remedy put the uterus right again? Well, the patient will get relief of her symptoms and sufferings and will not feel this uncomfortable state after the administration of the remedy. The bowels become regular, the disturbance of micturition is relieved, and the patient gradually returns to health, and later the uterus will be found in place. అర్థం క్లియర్గా చెప్పాడు. Pressure in the rectum with almost constant desire to go to stool. LILIUM TIG has cured the most inveterate protruding hemorrhoids with burning. Hemorrhoids after delivery, sore to touch, bearing down after stool as if all would protrude from the vagina. It does not mean that we shall apply simply to hemorrhoids that come after delivery, that it has cured hemorrhoids in such a constitution, and not only hemorrhoids but relaxed uterus and vagina. అలా చెప్తాం కదా, డెలివరీ అయిన తర్వాత వచ్చిన వాటన్నిటికీ రేయర్ దొరుకుతాడు. A paralytic relaxation is present in all the abdominal tissues. I have mentioned the uterine symptoms incidentally in connection with other parts. Menses scanty, flow only when moving about. This will make you think of pulsatilla, the menses being so scanty, and because the pulsatilla patient is of similar nervous temperament. Pulsatilla has a scanty menstruation and relief in the open air. It has also much dragging down in the pelvis, though not so extreme as a rule as in this remedy, but there is much in this medicine quite different from pulsatilla. వాళ్ళు మైల్డ్ జంతువులు వీటి దానికి ఆపోజిట్ కదా ఈ పేషెంట్. Then come the heart symptoms. Seems as if the heart were grasped or squeezed in a vice, hard as if violently grasped. Constrictive pain in the heart. In fresh air, chilly but vertigo is ameliorated. Pain in the back and down the spine. Irritable and sensitive spine with trembling. It compares very closely with platina. Compares very closely with platina. Platina అంటే ఇంత మెంటల్ టైం ఇవి ఉన్నాయి విత్ సెక్షువల్ ఎక్సెస్, నింఫోమానియా, విపరీతమైన నింఫోమానియా.